Hello, oyagala okuggalawo Gmail account yo permanently wamu ne Google and YouTube account? In this video, ngenda kulaga how to do that. Welcome to Ganda Media. Bw'oba oli mupya, please subscribe onyige n'akadde notification so that buli lwe tuteekayo video empya omanyirawo. Leero kankulage how to delete your Google account, Gmail account ne YouTube account. So, obeere ng'osobola okweronderawo ekyokusangulawo. Sinakindi okubisangula byonna. Bw'oyingira mu Gmail account yo, no clickinga wano mu kifaananyi, ojja kulaba manage your Google account. Click there. Genda ku data personalization. Bw'okkirira wansi, you will find delete a service or your account. Service kitegeeza Gmail, YouTube, bw'oba oyagala okusangula ekimu ku ebyo. So, bw'oba oyagala kusangula service, olondako wano ku delete a service. If you click there, osabibwa okuteekamu password. Next, kati wano olaba YouTube account ne Gmail account. Bw'oklikinga trash can, YouTube obeera ogisangudde. Bw'onyiga kano, Gmail obeera ogisangudde. Naye bw'oba oyagala kusangula byonna, kankulage engeri endala. Bwe tuddayo wano, bwe twalondedde delete a service, ku luno tujja kulondako delete your Google account. Nga bw'egamba wano, it will delete your account and all services like emails, photo calendar, n'ebirala. So if you click delete your account, era ojja kusabibwa password. Bwe kiggwa, ejja kulaga byegenda okusangula: Gmail, YouTube, calendar, buli kimu ekiri ku Google account yo. So you click yes and yes, then delete account. Wano obeera omaze okusangula Google account yo, okuli email, YouTube, ebifaananyi, buli kimu. Naye kansooke nkuzzeeyo nkulage singa oyagadde okusangula kimu ku kimu. So, wano tugenda ku delete a service. Nga bwe twagambye, teekamu password. Bwe tujja katusangule YouTube, teekamu password era. Actually ojja kusabibwa password buli lw'osangula ekintu kyonna. Then wano, I want to permanently delete my content. Konawo. Then click here, delete my content. Delete my content. Ddamu oteekemu email, then select delete my content. Awo YouTube account ojja kuba ogisangudde. Bwe tuddayo, tulaba wano obeera osiimudde YouTube account.
Kati ate katusangule Gmail account nayo. Kati wano obuuzibwa oba okyayagala okukozesa Google Play, kalenda, ebya account eno. Bw'oba okyayagala okubikozesa naye nga Gmail oyagala kugiggalawo, oteekamu email endala etali Gmail. Oyinza okubayo ne Yahoo Mail, kati gy'oteekamu wano. Obviously bibaakingibwe app eyo. Naye lwakuba ekigendererwa kyaffe kyakusangula the entire Google account, we shall use the other option. So wano ku delete yo Google account we tugenda ekusaba password era giteekemu. Wano wo kati osangula byonna ebiri associated ne Google account eno. So select yes, yes and delete account. Kiwedde, your account and all its data has been deleted. Bw'oba okikoze by mistake, osobola okugenda ku Google support and follow the steps to recover your Google account. Bw'oba olina ky'oyagala okwongera okutegeera oba ensonga endala ku vidiyo eno, ekibuuzo kyo kiteeke mu comment section below. Era oyinza okutubuulira oba wali weetaaze okusangula Google account yo, oba wali osanguddeyo ekimu oba n'osangula YouTube. Ebirowoozo byammwe tubisoma era tubyagala nnyo mu bituufu. So please post your comments. Endagiriro eno bw'oba ng'ogyagadde, give it a like and share it with your friend who will find it useful. See you in our next video.